в ней пробуждалось чувство зависти, она говорила, нет, я лучше буду служить Кришне, чем ты. So this is spiritual envy. Такова духовная зависть. When you see that somebody is doing some service, then you say, oh, I'm going to work hard and do better than him. Если вы в духовном мире, если вы видите, что кто-то способен нести служение, то вы должны сказать, нет, я буду лучше служить. In the material world, if somebody is doing better than you, then you try to destroy that person. В материальном мире, если вы видите, что кто-то лучше вас, то вы пытаетесь его уничтожить. And in the material world, if you do not get what you want, then you become angry. В материальном мире, если мы не получаем то, чего хотим, то в нас появляется гнев. But in spiritual life, you become angry only when Krishna or his pure devotee is being offended. Но в духовном мире гнев появляется только в том случае, если происходит оскорбление Кришны или его преданных. Just like when Lord Chaitanya saw that these two drunkard brothers, Jagai and Madai, had attacked Lord Nityananda, he was very angry and ready to kill them. Когда Господь Чайтанья увидел, что двое пьяниц, Джагай и Мадхай, напали на Господа Нитьянанду, в нем пробудился гнев, и он был готов убить их. So don't become angry if you do not get your quota of sense enjoyment, but become angry when your service to Krishna has been curtailed. И поэтому не нужно гневаться, когда вы видите, что вы что-то не получаете для себя материального, но вы лучше гневаетесь, когда духовно вам нет возможности нести какое-то служение при этом. Okay? Yes. Yes, Mother. Will you please say when and how you met Srila Prabhupada for the first time? Пожалуйста, вопрос задан вопрос. Расскажите, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах вы встретились с Шрилой Прабхупадой? So her question is, when and how did I meet Srila Prabhupada, huh? Okay. So it's a good, I met Prabhupada for the first time in Montreal, Canada in 1968. Впервые Махарадж встретил Шрилу Прабхупаду в Монреале, в Канаде, в 1968 году. I was studying in Montreal, Canada, and Prabhupada had come to Montreal. Махараджа учился в то время в Монреале, и Прабхупада как раз приехал туда. Actually, in 1967, I was living in Toronto, which is about 4 hours away from Montreal in Canada. А в 1967 году Махарадж жил в городе Торонто, примерно 4 часа езды от Монреаля. So in 1967, there was a very big exhibition in Montreal, which was famous all over the world. It was known as Expo. И в 1967 году в Монреале была огромная выставка под названием Экспо, в которой выставлялись, в общем, продукции со всего мира. So I had come from Toronto on Labor Day weekend in September 67 to see Expo. И в сентябре 1967 года Махарадж приехал из Торонто в Монреаль, чтобы увидеть эту выставку. And I went to the temple on Sunday. И в воскресенье он решил зайти в храм Сознания Кришны. So in the visitor's book, I just wrote down my name and address. И в книге посетителей он записал свое имя и адрес. So when I went back to Toronto, every month I started getting an invitation from the temple in Montreal requesting for donations. И когда он вернулся из Монреаля в Торонто, то каждую неделю он стал получать просьбы из храма с просьбой каких-то денежных пожертвований. So in one of the letters they informed me that Swami Bhaktivedanta was coming on June 1st, 1968. В одном из писем его известили, что приезжает Бхактивиданта Свами в 1968 году. So I went and met Prabhupada in June 1st in 68 in Montreal. В июне 1968 года он впервые приехал в Монреаль, чтобы встретиться с Прабхупадой. And I have never looked back since then. Looked back into material life since then. И не оглядывался на материальную жизнь. Ага, никогда, так сказать, не отходил от материальной жизни до этого момента. Наоборот. Он с этих пор никогда не оглядывался больше. Не оглядывался на материальную жизнь. А можно еще вопрос? Вот в Англии я слышал давно уже, что главная ведьма Англии давала просто интервью корреспондента, можете перевести. Well,
he says that in England, the main witch of England made an interview with respondents. The main witch? Witch, yes, witch, like Witch. flying in the air. Как вы тогда относитесь, значит, она же тоже называется религией, тем более она заявила, что наша, дескать, религия или ведьмовство – это религия будущего. Как же тогда вот подойти, значит, прийти к такой религии? Witch said that our religion is the religion of future. They may say their religion is future, but our religion is future of the past, present and future. Она могла сказать, что наша религия – это религия будущего, но наша религия – это религия и прошлого, и настоящего, и будущего. Therefore, this is known as Sanatan Dharma. Потому что это есть санатана дхарма. Okay. So, any more questions? Еще вопрос. Yeah. Но отрицательно Ну, а что? относится к Другие, ведьмовству. другие захотят, тоже хотят задать вопрос. Много людей, прошу This прощения. witch religion. The witch religion is meant for witches. Религия ведьм предназначена для ведьм. It is not meant for human beings. Она не предназначена для людей. But the Vedic religion is meant for human beings, not for witches. Ведическая религия предназначена для людей, а не для ведьм. Разумно. So listen, all of you know that there's also a program in the evening, huh? In where's Krishna? In Premavati, huh? Значит, вы все, пожалуйста, должны знать, что у нас еще будет вечерняя программа в храме Премавати. So if you want to ask all your questions now, you may have nothing left for the night. Так что оставьте что-нибудь для вечера. Okay. Yeah. In the back, in the back. Сзади. Sadhu. Я хотела спросить, что такое смирение и как развить в себе смирение? Well, she asks, what does the word humbleness mean? How to develop humbleness in ourselves? Very good question. How to develop humbleness. Как это чудесный вопрос, как развить смирение. Chaitanya Mahaprabhu says, Trinadapi sunichena tarorapi saishanona manina manadena kirtanadi sadahari. That is, to chant the names of the Lord, one should be more humble than a blade of grass, more tolerant than the tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. Значит, Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что следует повторять святые имена Господа, чувствуя себя смиреннее, чем трава на улице, и будучи терпеливее, чем дерево, и нужно оказывать уважение каждому, и в то же время не требовать уважения для самого себя. You see, the blade of grass is so tolerant. Everybody walks on the blade of grass. I'm sure in Russia also the blade of grass doesn't bite you when you walk on it. Пучок травы настолько смиренен, что он не протестует, когда по нему кто-то ходит. И я уверен, что в России трава такая же смиренная. Isn't it? So just like you walk on the blade of grass, it doesn't. Sometimes you are sleeping in the brahmachari ashram and some brahmachari comes and steps on you. You get so angry. You say, are you blind? You cannot see I'm sleeping? Если вы спите в ашраме для брахмачари, может быть, какой-то брахмачари на вас наступит, вы сразу злитесь, говорите, ты что, не видишь, слепой что ли? But a devotee should be like a blade of grass, very tolerant, and he's more tolerant than a blade of grass. Но преданный должен быть терпеливее и смиреннее, чем пучок травы. And then Lord Chaitanya says, more humble than a tree. Затем Господь Чайтанья Махапрабху говорит, будучи терпеливее, чем дерево. So you see the tree in both hot season and cold season, the tree is standing straight. И мы видим, что и в жару, и в холод дерево стоит твердо. Like today the weather may be -5 and you and I are sitting inside the apartment with central heating, but the tree is still standing straight, facing the snow. Сегодня на улице -5 градусов, но мы с вами находимся в помещении с центральным отоплением. Но дерево по-прежнему стоит на улице под снегом, ветром и так далее. In the hot season, in countries like India, people take shelter of the tree to escape the heat of the sun. В таких странах, как Индия, в жаркое летнее время люди прячутся под деревьями от летней жары.
And in the rainy season, they escape from the rain by taking shelter of the tree. И в дождливый сезон они прячутся под деревом от дождя. So this is what we have to become. You try to become humble by chanting, concentrating on your chanting, and automatically these qualities will develop. Таким образом, здесь дается намек, как развить в себе смирение. Вы должны научиться воспевать мантру именно вот с таким чувством смирения. Just like when you put food in the stomach, automatically the different parts of your body become strong. Точно так же, когда какая-то пища попадает в желудок, то остальные части тела приобретают энергию. So if you chant your Hare Krishna mantra nicely, avoiding the 10 offenses, then automatically you will become humble and all good qualities will decorate your body. И точно так же, если вы будете повторять свои 16 кругов в смиренном состоянии ума очень четко и хорошо, то вы разовьете в себе это качество смирения и также все другие качества. Okay? I think I'll only take 2 more questions now and then postpone to the Еще 2 evening, вопроса, isn't it? после этого мы отложим до вечера. Yeah. Одно и то же слово может оскорбить одного, другого не оскорбляет. Мы часто спорим, это оскорбление или нет. Что есть? One word may insult. Huh? Go ahead. One word may insult one person and not insult another. А в чем вопрос? Извини, пожалуйста. It's a good question. Трансценденталист относится к оскорблениям одинаково, как к чести и так к бесчестию. Что для него оскорбление? What means insult for a transcendentalist? What means insult? Very good question. What means insult? Insult means when you do something that is against the scriptures. Значит, оскорбление – это в случае, если вы что-то делаете противоречащее Священному Писанию. When you do not practice this Vaishnava behavior and you behave differently, when you're acting out of ego, then you're trying to insult someone. Если вы действуете не в соответствии со Священными Писаниями, а как вам диктует ложное эго, то это фактически оскорбление. Of course, this doesn't mean now all of you start insulting each other to test each other out. Это не значит, что надо проверять других и оскорблять, как они будут реагировать. You tell each other, oh, I want to see how good your qualities are. Говорите, что я хочу проверить, каковы твои качества. Okay. Yes. Yes. And then you. Yeah. Скажите. You. And then finish. Okay. Yeah. Махараджа, скажите, какое отношение должно быть, значит, к брату в Боге, который стал духовным учителем? Какая есть разница? Как относиться? Конкретно. Какое быть отношение? Как относиться к духовному учителю? Какое отношение должно быть к брату в Боге, который стал духовным учителем? Я же Брат не должен... стал духовным учителем? Да, брат в Боге стал духовным учителем. Какое должно быть отношение? Ну это у нас реально есть, это не понимаю. Нет, мой вопрос. Теоретически, well, Нет, почему this question теоретически? is purely theoretical. What should be attitude toward God brother who became a spiritual master? Previously he was your God brother, and after that he became spiritual master. What should be attitude? Уважение. We should not be envious of a God brother because he has become a spiritual master. Мы ни в коем случае не должны завидовать своему брату в Боге из-за того, что он стал учителем. We must understand that we should never criticize the spiritual master in front of his disciple. Мы ни в коем случае не критикуем духовного учителя. And what second part? We should never criticize the spiritual master in front of his disciples. Мы не критикуем духовного учителя в присутствии учеников. We must only act in such a way that we can increase the disciples' faith in the Guru. Мы должны действовать таким образом, чтобы увеличить веру учеников в своего гуру. Okay? Харибол. Yes. Такой вопрос, сложный вопрос. Вот, например, когда говорится о смирении, некоторые преданные приходят в замешательство, когда на Арбате хулиганы ударяют преданного, а они в это время проявляют смирение, так сказать. А соседние стоящие преданные, они считают, что проявляя смирение, они таким образом не вмешиваются. Так сказать, что нужно проявлять смирение или активность, так сказать? Как нужно действовать в такой ситуации, когда нападают на преданного? One of the
most of the streets of Bat, where devotees are regularly chanting and distributing books, some hooligans are attacking devotees, and what should be the attitude of other devotees in the sense of humbleness when others are devotees are One thing is that this is all over the world. When we go chanting, the hooligans are attacking us, not just in Moscow but everywhere. Это происходит не только в Москве, но и во всем мире, что хулиганы нападают на преданных. This even happened 500 years ago when Lord Nityananda, he's God, he was chanting and two brothers were drunkard, Jagai and Madai, and those two drunkard brothers attacked God. Это происходило 500 лет назад, когда Господь Нитьянанда, который является Богом, на него напали два хулигана Джагай и Мадхай. So if some hooligans are coming to attack you, of course you have to defend yourself. Разумеется, если хулиганы нападают на вас, вы должны защищаться. You cannot tell them, I'm chanting Hare Krishna, now throw your whiskey bottles on my head. You cannot tell them that I'm chanting Hare Krishna, you can throw your whiskey bottles on my head. Ага, ну не нужно им говорить, что я повторяю Харе Кришна, а вы в меня бросаете там бутылки, я не буду реагировать. Это неверно. So you have to do what is practical. Вы должны делать то, что практично, реально. I cannot say what will be practical in every situation when the hooligans attack you. Разумеется, нельзя сказать сразу, что практично в каждой конкретной ситуации. Okay? Yes, Вот после смерти вы стремитесь попасть в духовный мир. Последний вопрос. Как вы представляете себе духовный мир? I feel so bad. I feel ashamed. I can't understand Krishna techniques. What is our image of spiritual world after death? We're trying to reach spiritual world. And what is spiritual world? Please describe. You want a description of the spiritual world? Вы хотите описание духовного мира? In the spiritual world, there is no misery and there is no pain. В духовном мире нет боли и нет страданий. It never gets dark. Там нет никогда тьмы. You don't need the sun or the electric bulbs. Там не требуется солнца или электрических лампочек. It is self-illuminated. Он самосветящийся. The men are very handsome. Мужчины очень красивые. And the women are very beautiful. Женщины прекрасны. And they're not attracted to each other. Но они не привлекаются друг к другу. And everybody has a private plane. Private? Aeroplane. Aeroplane. У каждого есть свой самолет вроде. And that private aeroplane is made of gold and emeralds. И этот самолет сделан из золота и драгоценных камней. Изумрудов. Believe, it's a fact. Everyone has a private plane made of gold and emeralds. Пожалуйста, верьте, что у каждого личный самолет. And these planes, they never crash. Эти самолеты никогда не разбиваются. And everybody is engaged in singing the names of Krishna. И все заняты воспеванием имен Кришны. And their desire trees. Также имеются деревья желаний. Whatever you desire, those trees can give you. Все, что вы пожелаете, дерево желаний исполняет. In the material world, if it's a mango fruit tree, it can only give you mangoes. Например, в материальном мире есть деревья манго, которые дают вам плоды манго. But in the spiritual trees, mango, coconut, apple, anything you want, they can give you. Но в духовном мире это дерево может дать и манго, и кокосовый орех, и любой фрукт, любой плод. It never gets dark over there. И никогда не темнеет, не наступает тьма. And everyone is very happy. И все счастливы. So Krishna says, now come over there. И Кришна говорит, идите ко мне, идите сюда. Just like, if you go to a travel agency, you get these small brochures. Come to America, come to England, come to Hawaii, come to Russia, come to India. Например, в транспортном агентстве вы видите, есть такие брошюрочки маленькие с приглашениями. Приезжайте в Америку, там или в Россию, или на Гавайские острова. Isn't it? Yeah. So similarly, Bhagavad Gita is like a brochure inviting you to the spiritual И world. аналогично Бхагават-гита, такая брошюра, которая приглашает вас в духовный мир. Bhagavad Gita is telling you, come to the spiritual world, forget the material world. Возвращайтесь в духовный мир, забудьте о материальном. Yeah? Вам достаточно? Is it clear?
Clear? Понятно тебе? Тебе понятно? Понятно. Махарадж Гопала Кришна ки джай! Махарадж Гопала Кришна ки джай! Махарадж Гопала Кришна ки джай! You know, when I came to Russia the first time in '76, I was here in '76 first. There were hardly any devotees, just one or two devotees. Махарадж говорит, что впервые он был в Союзе в 76 году, и тогда навряд ли был хоть один преданный в 76 году. Then I came Было двое. Well, we had two devotees. In 76, there were two devotees, disciples of Srila Prabhupada. Yeah, no, there was just Ananta one. Shanti, Ananta Shanti. And that's all. And then I came again in '77. I spent 15 days in '76 going out with Ananta Shanti everywhere to preach. And then I came again in '77. Значит, первый раз в 76 году он видел Ананта Шанти, и второй раз в 77 году провел 2 недели. And in '77 I met few more people, but they were not serious like any of you. И он увидел несколько человек, но они не были столь серьезны, как вот современные. But now I can see that so many of you are taking to it seriously. So this is very wonderful. Но сегодня можно видеть, что большинство из вас серьезны, это прекрасно. You know, Prabhupada came here in 1973 or 72? 71. 71. Прабхупада в 71 году. Does anyone know the story how Prabhupada met this Ananta Shanti? Все ли знают историю, как Прабхупада познакомился с Ананта Шанти? В общем. Actually, Prabhupada's servant Shyam Sundar was going to look for a shop from where he could buy milk. Слуга Шрила Прабхупады Шьяма Сундара ходил по городу в поисках магазина, чтобы купить молока. So he just asked somebody on the road, "Do you speak English? Where can I find a shop where you can get milk?" И он спросил у кого-то, говорите ли вы по-английски, мне нужен магазин, где купить молока. And there was this Ananta Shanti there. Anyway. So anyway, I don't want to. Any questions? I think is Krishna Kumar there? Prabhu, should we stop now because what time is the evening? What time is the? At 5 o'clock. So it's 3 o'clock almost. They have to have prasadam, and one thing that surprises me is how everyone can manage to come in the daytime. So there must be some special arrangement that Krishna gives them facility. To all of you to come in the daytime, I'm very surprised so many people came out for a lecture in the daytime. Очень рад и удивлен тем, что столько много людей пришло в дневное время. I mean, I think this communist system of work is very good. Я думаю, что коммунистическая система очень надежно работает. It gives you all the time to practice Krishna consciousness. Но на самом деле она дает вам возможность заниматься сознанием Кришны, как видно. So I think we will stop now, and all of you please come for the evening. In the evening, I can do a Bhagavad Gita, or I was thinking of lecturing on the 6 Shastaka, the 8 verses that Lord Chaitanya wrote. Махарадж говорит, что, пожалуйста, все приходите на вечернюю программу. В вечерней программе будет либо Бхагавад-гита, либо Шишик Шаштака. Что вы предпочитаете? Chaitanya Mahaprabhu wrote 8 verses. Have any of you heard the explanation of these 8 verses? Господь Чайтанья Махапрабху всего написал 8 стихов. Все ли вы знаете об этих 8 стихах? The Karmis will say, why should the Guruji eat out of a big plate? Карми бы сказали, почему гуру ест из большой тарелки? I can see they're very good cooks. В Москве очень хорошо готовят.
Хорошие повара. О, здесь точно хороший кадр. Так, между тем. Володя, еще дальше, Володя. Не, здесь хорошо, Миша. Ну, туда, девушки. Там голову. Very nice prasadam. Who did the cooking? Кто готовил? Я Марат. Кто готовил? Ямарат. Yamraj. Where is Yamraj? Where is Ямарат? Где Ямарат? Не морать. They are offering unfit buildings, very old ones, which are not fit for the mission service, very difficult to repair. There was some very Very good prasad. Très bon. Why did you all eat? well, because of this slave. No, don't worry. I will translate. How did you manage to come out from your office? Today I have a vacation. Because now I'm The worker makes more money than the doctor. Doctors are allowed to do like now it's not. If you pay so many doctors are doing private practice. not so much. Why? Because not so many executives. In the hospitals, medical care is very good. Надо стать. Осторожнее, вода. Харибол. Кому не досталось просада, пожалуйста, выйдите. Jai, we do Кому не that. досталось просада? President. Пусть Гуру вкусит сам немного. Ananda means always happy. Ананда означает постоянное счастье. Смотри сюда. Пусть Гуру сам попробует. Гуру просад раздать, вы сидите. А что просад? Когда еще? Ананда Ира. Ira.
Кто еще может быть? Александр, прав, простите. Нет? Не проходил, брал? Это хорошо. Саша Алексеев, he from 1950 came to Krishna consciousness simultaneously with us, but devotees checked his initiation. Пожалуйста, можно для, well, for this old man. Yes. Благодарю. Ну, я... Who else? Кто еще не получил? You got one. Кто не получил просад? Кто еще не получил из рук гуру? Who else did not get? Кто не получил просад? Подожди гуру. Everybody got? Все ли получили от гуру просад? Спросите на кухне, может быть.